No, Anna täällä moi, sun artisti, äänikootsi ja musaope. 3. raundi Tuulin kanssa. Mä oon valmis. The Grudge otti tasapelin Nirvanan kanssa viime viikon äänestyksessä, joten eiköhän laiteta Kurttia kuunteluun siis ensi viikolla tasapuolisuuden vuoksi, mutta nyt meillä olisi rapiat 8 minuuttia Tuulin taikaa edessä, joten eiköhän hypätä sisään pidemmittä puheitta. Okei. Okay. Sori, kohta ehkä alkaa laulu, pakko vähän jutella sitä ennen. Jännite on täällä rakennettu tosi intensiiviseksi. Hypnoottinen riffi, jota välillä vetävät sekä basso että ainakin yksi kitaroista, ja myöhemmin kitara tarjoaa vähän niin kuin vastamelodiaa tolle bassolle, luoden ihan mahtavaa imua alusta asti. Rumpuosastokin on korostanut tätä alun riffiä jo mukavasti kasvattaen tunnelmaa. Fiilis on nyt jo jotenkin kasvavan aggressiivinen, nouseva ja raivokas, ihan kuin myrsky tai taistelu olisi alkamassa elokuvassa. Mulla juoksee semmosia eeppisiä taistelun alkukohtauksia mun mielessä, ja siis mikä oli tuo alun sekuntien hiljaisuus, jo siinä tuntui, että jännite ilmassa olisi voinut, tai sitä jännitettä olisi voinut leikata veitsellä. Okei, annetaan mennä. Okei. Wow. So Maynard, your voice and tool are just mesmerizing. At the start, Maynard kept a very firm conversational tone that was anchored to the home tone of this key. A lot of the guitar tracks were also playing it. It was almost like rap. The lead didn't need much movement because the rest of the instruments were balancing things out, and the emphasis was on the rhythm. The steadiness sucks you in like calm before the storm. This is a studio recording, so of course I cannot comment on his singing posture, his jaw, etc. But I feel like he doesn't open his mouth a lot, maybe to sound more frustrated. Then there's this stripped down part
from which the song shifts to a more melodic part with much more movement in the lead. Here Maynard still keeps his tone fairly conversational, but he's much more aspirate and soft and ties his words together a lot more. Okay, I've rambled way too long already. Let's carry on. That slide was... No niin, mistähän sitä taas aloittaisi? Tulihan se Maynardin signature grittikin sieltä. Jännitys vaan tiivistyy. En usko, että tämä kappale on vielä läheskään huippukohdassaan, vaikka nyt onkin selkeästi enemmän raivoa pelissä. Täällä siis toistetaan se melodia, minkä Maynard lauloi pehmeämmin. Nyt raspin lisäksi konsonantteja painostetaan enemmän tuolla matalammassa osassa. Mutta kun tämä raivo siirtyy ylöspäin melodiassa, Maynard antaa fiksusti myös enemmän tilaa vokaaleille, joka puolestaan antaa lisää resonanssia ja soivuutta ääneen. Hyvä valinta. Kun kappale toistaa samaa lainia tai melodiaa monta kertaa, on hyvä tuoda siihen jotain muutosta, että se pysyy mielenkiintoisena. Erityisesti tätä aggressiivista kohtaa on myös korostettu tuplaamalla lauluraitaa, mikä tietysti antaa myös lisäpoveria tuon hienon raspin lisäksi. So many vocal layers. Wow. Okay, so these previous parts were so cool. I expected the unexpected and was still surprised of all the different parts this song has to offer. The frustration and the tension was building up so much as Maynard was just spitting those consonants out, and all the rest of the instruments just supported this musical scenery
perfectly. And then suddenly we are back in the aspirate mix leaning to head voice and everything is calm again. Oh my goodness. Straight without vibrato. Very Pink Floydy. Perfect slide. Love that. Another catchy, fat guitar riff. Lots of compression. More open. Ah, gorgeous. Oh my god. Wow. Wow. I'm starting to question if this man is a human. How long was that? That was probably easily over 20 seconds. That's absolutely incredible, but that must be taxing. Everything that we say or sing takes its toll on our vocal folds, so I'd be very interested to know how he copes with all of this in a live environment with a bunch of other songs to perform too. That's powerful. That's very impressive. What's happening? Tension is building up again. Yes. The drummer is a beast. That was one hell of a ride! From your comments, I've learned that the reason why Maynard's melody and lyrics sound so perfectly suited to the rest of the song and its instruments is because Maynard writes his parts to
the finished instrumental track. Tatiana from Ginger has a similar approach to writing her vocal parts, if I remember right. It creates a whole different musical experience, don't you think? Now, you might already know that I am a bit of a musical key nerd, and I'd really like to check the meaning behind this key. Let me check the key. Well, it uses power chords, but the home tone is definitely D. So let's check both D major and minor, shall we? So D major gives us triumphant, victorious war cries. Okay, yes. D minor, serious, ruminating, negativity. Both seem to suit the vibe, don't you think? Taitaa olla aika laittaa tämä reaktio pakettiin tältä kertaa, mutta jaa ajatuksiasi kommenttikentässä mun reaktiosta ja tästä biisistä, ja heitä toki mukaan myös uusia reaktioehdotuksia. Muistathan myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanavan ja klikata sun ilmoitukset päälle niin, et myöhästy mun seuraavasta videosta ja sen ensi-ilta chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!